Ladies and gentlemen, the President of the United States, Joseph R. Biden, and First Lady, Dr. Jill Biden. Με χιούμορ και διάθεση για αυτοσαρκασμό, ο Τζο Μπάιντεν άνοιξε το ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Αστιεύτηκε με αυτό που θεωρείται μειονέκτημά του και για το οποίο δέχεται τα περισσότερα σχόλια, την ηλικία του. Call me old. I call it being seasoned. You say I'm ancient. I say I'm wise. You say I'm over the hill. Don Lemon would say that's a man in his prime. Και δεν σταμάτησε εκεί, αφού αναφέρθηκε σε έναν από τους ιδρυτές της Αμερικής, αλλά και στον 92χρονο μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ. I believe in the First Amendment. Not just because my good friend Jimmy Madison wrote it. You might think I don't like Rupert Murdoch. That's simply not true. How could I dislike a guy who makes me look like Harry Styles? Ο ευδιάθετος Μπάιντεν έβαλε στο στόχαστρό του και τον Τραμπ, με έμεση αναφορά στην υπόθεση της Stormy Daniels. Tonight he asked me to keep it short. Even offered me $10 if I'd keep it under 10 minutes. That's a switch. A president being offered hush money. Αλλά και τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Ρον Ντεσάντις με αιχμή τη διαμάχη του με την Disney. Ron DeSantis jokes ready, but Mickey Mouse beat the hell out of me. Got there first. Η βραδιά έκλεισε με ένα μήνυμα για την ελευθερία του τύπου και τη φυλάκιση στη Ρωσία του ανταποκριτή της Wall Street Journal, Ιβάν Γκερσκόβιτς. We are not ceasing our effort to get him. Tonight, our message is this: journalism is not a crime.